Testing, testing, testing. Great. Shabbat shalom, everyone. I think we're waiting on a few more people, but we begin our service, page 128, with Hine Matov. Hine Matov, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. 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 How good it is, how sweet it is, to be together on this day. How good it is, how sweet it is, to be together on this day. Hine Matov, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. How good it is, how sweet it is, to be together on this day. How good it is, how sweet it is, to be together on this day. Hine Matov, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Shabbat shalom, everybody. Good Shabbos. I want to say 3-4 years ago, we started having conversations of combining the religious schools, Temple Emanu-El and Temple Bethel. But I believe the Rhodes family did it the year before to get the process going. And during drop-off, this remarkable, handsome father with gushing hair down right here would be the Rhodes family. And we have been blessed that they have been part of this congregation, all aspects, even though they are Bethelniks. But they've always had such a strong presence here, especially during religious school, and they wanted to do something here, and we're truly grateful for that. So we're going to invite you guys up in honor of Alana's Bat Mitzvah, so come on up as we light the candles. You can bring your cousin. Oh. 128. We're on page 120. Sorry. You good? You can lift the whole thing. 120. 20. I've already made my first mistake.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת. And for those who are able, we rise together for Kiddush 123. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzamanu b'shambat kodsho me'ahava u'v'ratzon hinchilanu zikaron lema'asei v'reishit כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים. What is it? It's grape juice. It's a good week. Okay. We want to welcome East End Temple. They are here with Tzedek America on the civil rights journey. Is this day 2 or day 1? Day 2. I hope it's meaningful, and welcome to Temple Emanu-El. We read together at the bottom of page 127. We offer thanks, O God, for this Shabbat, which unites us in faith and hope, for Shabbat holiness, which inspires sacred living, for Shabbat memories glowing even in darkness, for Shabbat peace born of friendship and love. We offer thanks and blessing, O God. We turn to page 131, Psalm 96. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. המבו לאדוני משפחות עמים, המבו לאדוני כבוד ועוז, המבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו.
Please sing with me, page 138, The Pinnacle of Kabbalat Shabbat, Lecha Dodi. Lechandondi likrat kalai yaradai 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 pnei Shambat nekabelai yaidai dai lechandondi likrat kalai yaradai 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 pnei Shambat nekabelai shamor vezachor bedibur echad hishmiyanu el hamiyuchad Adonai echad ושמו אחד לשם ותפארת ולתהילה לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה ידי די לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשם בתחילה לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה ידי די לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך ומיורי אורי אורי שיר דברי כמוד אדוני עלייך נגלה לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה ידי די לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת We rise together wherever you may find the Sabbath bride. בואי ושלום עטרת מעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלם לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה ידי די לחנדונדי לקראת קלה ירדי 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 פני שבת נקבלה. The bottom page 145 together. 145. Entrances to holiness are everywhere. The possibility of ascent is all the time, even at unlikely times and through unlikely places. There's no place on earth without the presence. We say right here, Chetzi Kaddish 144. יתגדל ויתקדש שמי רבם בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן. We
rise 146. Am I awake? Am I prepared? Are you listening to my prayer? Can you hear my voice? Can you understand? Am I awake? Am I prepared? Yada-nai-nai-nai, 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 yada-nai-nai-nai. Barechu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'ed. Le'olam va'ed. Yada-nai-nai-nai, 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 yada-nai-nai-nai. Please be seated. Together to the top of page 149. Praise you, Adonai our God, for whom the evening flows. Your wisdom sets the way in which time and season glide. Your breath guides the sail of the stars. Creator of the tide of time and light, you guide the current of day into night. As heaven spans to infinity, you set its course for eternity. Praise you, Adonai our God, for whom the evening flows. Baruch atah Adonai, Hamariv Aravim. On the next page. Ahavat olam Beit Yisrael, Amcha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadta. Al kein Adonai Eloheinu, b'shokveinu uvkumeinu, nasiach bechukecha, v'nismach b'divrei Toratecha, uv'mitzvotecha leolam ba'ed. Ki heim chayenu be'orech yameinu, v'hem nehge yomam v'layla. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני Eloheinu, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Shem Kevod, Malchuto Leolam, Leolam Ba'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך וחיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. Yasher Koach. The top of page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there's no way to get from here to there except by joining hands, marching together. Our Micha Mocha is on the next page. Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh, mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh. Nora tehilot, oseh belem, Nora tehilot, oseh bele, Adonai meloch leolam ba'ed. Malchutecha ra'u v'necha bokei hayam lifnei Moshe u'Miriam Ze'elianu ve'amru Ze'elianu ve'amru Adonai meloch leolam ba'ed Yai dai 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 Yai dai 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 Yai dai 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 Yai dai 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 dai. The top of page 161. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Adonai, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up, waiting to do your will. Our Hashkivenu is right here, 160. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Mehamideinu shomreinu lechaim Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Mehamideinu malkeinu lechaim Ufaros aleinu sukat shlomecha Ushmor tzeteinu uvoeinu
עלינו סוכת שלומך ושמור צאתנו ובואנו. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל מעל ירושלים. Amen. 163 at the top. We are a people in whom the past endures, whom the present is inconceivable without moments gone by. The Exodus lasted a moment enduring forever. What happened once upon a time happens all the time. Vishamru 162. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת מי נפש. For those who are able, we rise together for our tefillah, top of page 166. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, בזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה, אתה גמור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופאי חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. Together at the top of page 173. May these hours of rest and renewal open our hearts to joy and our minds to truth. May all who struggle find rest on this day. May all who suffer find solace. May all who hurt find healing on this day. May all who despair find purpose. May all who hunger find fulfillment on this day.
and may this day fulfill its promise. Baruch atah Adonai, Mekadesh Shabbat. We continue with our Ritzei on the next page. Ritzei Adonai Eloheinu Be'amcha Yisrael Be'ad Gamel I lost my spot. I am so sorry. Tamin avodat Yisrael Yisrael Amecha El Karov Lechol Kore'av Penei Elavadecha V'choneinu Shefoch Ruchacha Aleinu V'techezena Eineinu B'shuvcha Letzion Berachamim Baruch atah Adonai Hamachazir Shechinato Letzion Letzion. You got nothing to apologize. I just want to say that the supermajority of Reformed Jews hear the Richards when composed at Ritzei during Yontif. So at Temple Emanu-El, for our guests, our cantor Whitner does Ritzei every single Friday, which is very rare for the contemporary cantorate. Is that a fair assumption to make? Sure. Yeah, I'm right. Sweating after that one. What was that? I'm sweating after that one. I asked Alana, what happens if you make a mistake? And she goes, what happens? I go, we make mistakes all the time, but the synagogue still stands. Okay. Dira Moyle, not so much. Okay. Sorry, I got to cut my jokes out. Hey. You know something, Dr. Michael Sags here. You should appreciate these jokes, right? Okay. Let's pray for peace. 179. Grant us peace, your most precious gift, O eternal source of peace, and give us the will to proclaim its message to all the peoples of the earth. Bless our country as a safeguard of peace, its advocate among the nations. Make a temperate reign within our borders, health and happiness within our homes. Strengthen the bonds of friendship and fellowship among all the inhabitants of every land. Plant virtue in every soul, and may the love of your name hallow every home and every heart. Praise you, Eternal One, who blesses our people with peace. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Ki atahu melech adon lechol hashalom.
Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. B'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. Baruch atah Adonai habarech amo Yisrael b'shalom. We take a few moments for private prayer. Yihul ratzon imrei fi. Yihul ratzon imrei fi. Vehegion libi lefanecha. Adonai tzuri v'goali. Oh, may the words of my mouth, the meditation of my heart be acceptable before you, O God, my rock and my redeemer. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru, ve'imeru, amen. At this moment in our service, we think of those in our community, those especially who are in need of healing of body or spirit. We think of Sandra Berman, Debbie Boggs, Gail Bowen, Kent Bricker, Rick Cosby, Vicky Goldstein, Sophia Barry Gordon, Shelley Hayes, Katie James, David Kraselsky, William Lehman, Rush Lishkoff, Virgil Luger, Michal Mizhowitz, Ron Oestreicher, Lex Overstegen, Chad Robinson, Lee Rogoff, Leslie Rosenwasser, Gary Schiff, Taylor St. Charles, Tyler Strassner, Alan Unger, and Brenda Weinstein. For those who are with us tonight, if you're thinking of a loved one, a friend, someone who means so much to you, who's in need of healing of body or spirit, and you wish to share a name out loud, we invite you by rising or as my eyes meet yours. For those names mentioned out loud and for those names still in our hearts, and Misha Berach, our prayer for healing, 371. Misha Berach Avotenu
מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishem berach imotenu, מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Shabbat Shalom, everyone. So for anyone new to Temple Emanu-El during the counting of the Omer, we have an experience here in which we are going to essentially play a trivia game about the number that is being counted this evening, which that number is 16. So I'm going to start us off with some sort of basic things you might associate, and then we're going to dive off the deep end. Okay, so can anyone, and you can just call out answers whenever you're feeling it. Who was the 16th president of the United States? Abraham Lincoln. It's an unfortunate one because everybody knows that one. So, does anyone know what element has the atomic number 16? It's highly reactive. A couple doctors here. No chemist? I may have just not heard it. It's possible if you called it out. Not quite, not quite. I believe it's S. Sulfur, yes, that is correct. All right, we need to end with the Jewish stuff, so I'm going to skip a couple for a moment. Okay, so we often do sports legends who wore the number 16. This usually is about Alabama football, but I did not even look. I apologize to all our Alabama fans. Okay, there are two quarterbacks who have won the Super Bowl more than one time wearing the number 16. Joe Montana. Not Tom Brady, he's number 12. Johnny Unitas. Not quite, no. Starts also with the same first letter name of his first name, sorry. Could be a nickname for the same name as Montana. It's not Joe, but... Okay, sorry. It is Jim Plunkett. All right. Our rabbi is a hockey aficionado, so I've included some hockey. A Hall of Famer captain of the Flyers who wore 16. This may be just directly only for him. It is Bobby Clark. A Hall of Fame center for the Kings. I don't even know how you pronounce this last name here. It's not Luke Robitaille. It is not. It's not Anze Koper, is it? Nope. Marcel Dion. Oh, wow, gosh. And the one that I knew, Brett Hull wore number 16. Okay, I'm just giving out the answer. No, he won 2 cups. He did? Yeah, the last one. Team. Nice. This Yankees pitcher, Hall of Fame pitcher, wore number 16. Whitey Ford, beautiful, yes. Yes, this is the perfect crowd for that. I'm glad. Sorry, I'm from New York as well, so this is my go-to there. All right, we're going back into the Jewish element here. Okay, so this is not exactly... The next one, never mind. There were 16 what between the Israelites gaining possession of the land of Israel and the coronation of Saul? Not quite, no. Judges, yes. Beautiful, Shoftim. And this is more an interesting factoid than a question, but because 16 is numerically
all numbers are numerically like represented by letters, and Yud Vav, which would be 16, is part of the Tetragrammaton. It is not represented that way, and it is Tet Zayin, which is like 9 plus 7 instead of 10 plus 6, basically. Just a little 16 information. All right, that's all we got for you. We are going to chant our blessing. For those who are able, we rise, page 570. What's the now? We're on a spiritual journey. You should love this game. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat ha'omer. Hayom shisha asar yom shehem shnei shavuot ve'ushnei yamim la'omer. Today is the 16th day, which marks 2 weeks and 2 days of the Omer. Amen. Good Ryan Sandin, Aleinu 586. Aleinu leshameach ladon hakol, latet gedula liyotzem breshit, shelo asanu kegoye ha'aratzot, velo samanu kemishbechot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, vengor aleinu kechol hamonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. On this Shabbat, we recall those who passed away in these Shloshim: Jonathan David Fratkin, David Grossman, and Alexander Kivovitz. And for those part of the Rhodes family and our guests from East End Temple, is anyone in a period of Shiva or mourning 30 days or the year and wish to share a name out loud? And please remain standing if it is okay. We also recall at the Yortzites Ben Aarons, Dawn Adler, Jack Becker, Fred Berman, Coleman Black, Sarah Black, Walter Isaac Block, Ann Rosenberg Brody, Miriam Bromberg, Jay Cohen, our trustee Diane Cook, Ida Gingold Cotton, Mary Louise Diamond, Preston Edwards, Nettie Mae Elkis, Arnold Arnie Fass, David Finkelstein, Sophie Fox, Stanley Friedman, Max Joseph Gerson, Shirley Gold, Arlene Lipson Goldberg, Alvin Goldberg, Fred Goldstein, Renee Hameson, Catherine Hannon, Meyer Heyman, Cindy E. Hiller, Adolph Hirsch, Ellen Kahn, Simon Kessler, Isaac Ben Krentzman, Hugo Kuhn, Frida Lightman, Gerald Lewis, Rose Leah Mazer, Victor Hugo Mark Sr., Abraham Solomon Miller, Paul Mitnick, Bertha Lehman Newfield, Sonia Newmark, Lois Oppenheim, Herman Pinkerson, Jerry Prince, Hannah Schnipper, Edward Schulman, Harold Schwab, Velma Sohn, Ralph Sokol, Barnett Halper, Samuel Tenenbaum, Lawrence Woolner, Sylvia Shapiro Weinstein, and Joyce Weintraub. And if anyone is observing a Yortzeit tonight and you wish to share their name, we invite you to do so by rising. If it is your custom to rise for a Mortar's Kaddish, we invite you to do so as we turn to page 598. Yikadal, Vikadash, Shemei Rabbah, Be'alma divra chirutei v'amlich malchutei, b'chai echon u'vyom echon, u'chayei dichol Beit Yisrael, b'agala u'izman kariv v'yimru, Amen. Yehei Shemei Rabbah mevarach le'alam olamei amaya, Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal, Shemei B'Kusha, B'richu, Le'ela min kol birchata v'shirata,
tushbechata v'nechemata, damiram b'yalma v'yimru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, amen. We conclude with Adon Olam 625. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et nasa v'chefzo kol hazai melech shemo nikra be'acharei kichlot hakol levado yimloch nora vehu haya vehu hove vehu יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להחמירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי ועת ישן והעירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz b'te'amon. Shabbat shalom. What? I'm sorry, I didn't hear.